Bueno, buenos días a todos. Quiero invitar a Carlos. Carlos trae el habla para nosotros hoy. Carlos Castro y su familia tienen varios años de estar aquí. Carlos hijo se graduó de MCA. Carlos sirve en diferentes roles aquí en la iglesia. Y él es, además de un hombre íntegro, es economista y es un buen líder en diversos lugares, y él tiene un mensaje acerca de prosperidad y mayordomía para nosotros hoy. Entonces vamos a orar por él, que el Señor nos hable a través de la palabra. Señor, yo te doy gracias por don Carlos hoy, Señor. Yo te pido tu mano sobre su vida, Señor, que tú abras su boca y tu Espíritu Santo, Señor, nos siembre tu palabra en nuestros corazones a través de él. Te pido, Señor Jesús, que tú nos abras el entendimiento. Damos gracias. Amén. God bless you all, and God bless you richly. No quiero corregir la palabra de Dios, no ampliarla. I don't want to correct the word of God. We can't do that, but we can expand it. Bienaventurada Blessed be the nation tu Dios es Jehová. whose Lord, whose God is the Lord. La ampliación es, My expanded version, aunque nuestros gobernantes sean ateos. even though our governors might not fear God. Hace mucho tiempo, Not too long ago, hablando de una clase de matemática financiera, I was giving a class of business math. un estudiante me pidió And the student asked me que si no podía dar matemáticas financieras sin matemáticas. The student said, "Can't you give business math without the math?" Y hoy el pastor me pide And here the pastor asked me que hable de términos económicos to talk about economic terms sin economía. without economics. Vamos a intentarlo. Let's do our best. Espero que vamos a quedar como el día claro y historiado. I hope that the word can come through as clear as today. Nice sunny day. ¿Quién cree que Dios es fiel? Who believes here that God is faithful? Veamos en la introducción puse Filipenses 4:9 que dice: I have Philippians 4:19 there. y Dios suplirá todo lo que falta It says, "My God will supply all my needs conforme a su riqueza according to his riches in glory en Cristo. in Christ Jesus." Repito, According to his Cristo riches Jesús, in y eso Christ Jesus. es un último merece un aplauso. Now, that deserves an applause. Empiezo aclarando que en la Biblia existen relativamente varias palabras. In the Bible, there's a series of words that are translated into Para referirse a la prosperidad. to refer to prosperity. Porque generalmente todos entendemos, y en economía es así, la prosperidad es asunto de. And in general and in economics, we think of prosperity as money. Pero la Biblia piensa. But the Bible thinks of prosperity slightly differently.
Voy a presentar 4 palabras So I want to talk about 4 different words en hebreo in Hebrew que es el significado bíblico de la prosperidad. that are translated into English as prosperity. El primero es salah. Salah significa empujar hacia adelante. The first one is salah, and that means to push forward. Y eso significa para nosotros And that means for us que debemos ser siempre los que tenemos la iniciativa. that the children of God need to be the people who take the initiative. Y esto es especialmente relevante And this is especially relevant en el trabajo. in our workplace. Y si somos los que llevamos la iniciativa And we are the leaders en un tiempo de crisis económica, in the middle of a time of lacking, porque lamentablemente está sufriendo el país, like the time, the crisis that we're facing as a country right now. vamos a tener permanente. And if you and I are always the ones who take the initiative and push forward, we will remain in our jobs. Más porque Cristo fue el impuro, el objetivo de Dios. Va a faltar el trabajo. And I just proclaim over you today that those of us who are here, that we will not lack in our Lo que difícil que parezca que realmente sean circunstancias. and for as difficult as circumstances appear or maybe are, that we might be able to remain in our jobs. Sacar significa sobre todo ser inteligente. The second word is the word sakal, which means overall to be in smart. Pero la inteligencia no es estudiar mucho. But not smart, not related to study a lot. Porque en el siglo XXI se requiere la inteligencia emocional. Because in the 21st century, we don't just need academics, we need emotional intelligence. Porque la inteligencia emocional es la que nos permite Because the emotional intelligence allows us transmitir cuáles son los pensamientos, los pensamientos. to transmit our thoughts and our feelings to others. Con un sentido de responsabilidad, como debemos tener todos los cristianos, And with a feeling of responsibility, as all Christians should have, debemos ser prudentes, muy serios, y sobre todo responsables. we need to be prudent, we need to be responsible En nuestro trabajo. in our jobs, in our professions. Es la segunda condición cristiana para conservar, para conservar. That's a principle we need to have to be able to get a job or to keep a job. Salah significa la confianza, la seguridad, en estar Dios a donde quiera que nos mande laboralmente. The third word, shalom, means the peace and tranquility that we can get in any place, in any circumstance. Que no tenemos. Y una palabra que todos conocemos, creo que es la palabra judía más conocida en el mundo. And the last word I want to talk about is one that's well known. It's the Jewish word that's most known in the world. Literalmente se interpreta como la paz sea con nosotros. And we often say that the peace be upon you. Pero también Cristo, paz significa paz.
But it also means that we in ourselves have peace. Porque, como decía Pablo, Because as the Apostle Paul said, sabemos vivir, we know how to live with little, también sabemos vivir con mucho. and we also know how to live with lots. Y quizás pienso que es más difícil vivir con mucho. And sometimes I think that it's harder to live with abundance than it is to live with lack. When you have abundance, be sure about it. That there's more temptation. Quien tenga la seguridad And you can also have the assurance de vivir más amigos. that you have lots of friends. Pero cuando lo pierde todo, But when you lose your stuff, nadie queda. you don't have that many friends. ¿Cierto? True or not true? Por eso también con la prosperidad hay que tener mucho discernimiento. And that's why with prosperity we need a lot of discernment, spiritual discernment. Los griegos, aunque eran los sabios más grandes, son los sabios más grandes de la historia, eran ateos. The Greek culture, even though they were very wise, they were also very atheist. Entonces tienen para prosperidad término. And they have only one word that we translate into prosperity. Se pierde ese término significa nada más. No para en la vida. And that basically means to have success in life. En el cristianismo y en la interpretación, recordemos que la Biblia está hablando de los griegos, porque en ese tiempo los griegos eran un idioma culto y profesan la naturalidad. Y todo esto se traducía al griego. And remember that the New Testament was written in Greek, and that was because that was the international language at the time. Y luego diferentes pueblos ya nos han dado esta interpretación. And so the different theologists, people have given this word this interpretation. If God prospers you, to be able to share. Que Dios prospera a uno If God prospers you, para ayudar a los demás. to help others. Y en los demás, me refiero específicamente And when I talk about helping others, I'm referring to others in this way. a los hermanos que están en la sociedad To the brothers and sisters of the faith who y are, participan en este proceso. and primarily for us, the ones who participate in our church. Esa es nuestra primera invitación. As church, that's our first group that we need to take care of. También significa aportar. And that word also talks about giving to the church. Esto por lo que acabo de decir diciendo que un creyente próspero es aquel So as a summary, I say a prosperous believer is the person who que disfruta de la gracia de Cristo enjoys the grace of Christ y establece una relación and establishes a relationship de sociedad of society, y de carga de sociedad, of partnership. porque qué mejor Is what better partner do we have? podríamos tener The best partner we could have is the Lord Jesus. Si alguien tiene otra opción, And if you have a better choice, que la diga, pero si la dice, es mentira. raise your hand or try, but you won't find a better choice than the partner with Jesus. Y de Dios proviene toda sabiduría, ¿cierto? And all wisdom comes from God. Y Él nos da la sabiduría para administrar lo mucho o lo poco que tengamos. And He gives us the wisdom to administrate
the lots that we have or the little that we have. Entonces, lo más importante es que la prosperidad And so the most important thing about prosperity tiene tres dimensiones. is that there's three different Al dimensions. igual que nosotros tenemos tres dimensiones. La física primero. Same as we people have three Y obviamente dimensions, se the refiere al physical cuerpo. dimension of us, our bodies, and we need to be careful with our bodies, the way we administrate our bodies. La prosperidad para el cuerpo definitivamente es la salud. The prosperity for our bodies basically is health. ¿Por qué existe la enfermedad? Why is there sickness? Esa es una incógnita que queda para otra previa. That's a question for another sermon. It's not easy to explain. The one thing we can be sure of is that we have a God who heals. And sometimes He takes a long time, but He will heal. Tenemos que partir de un principio fundamental. And we need to start from a certain place. El cuerpo es templo. That our bodies are the temple of the Holy Spirit. El pastor va a meter la expresión And if I can ask to give this expression, hacer cochinadas con el cuerpo. if we make a mess with our bodies, it's making a mess with the Holy Spirit who dwells in our bodies. Nuestra segunda división es el alma. Our second part of our being is our soul. Igual se los griegos, porque los griegos como eran ateos, tenían el cuerpo y el alma. And the Greeks, because they were basically atheists, they believed that only the body and the soul. Y en el alma es donde están las emociones. And in the soul is our thoughts and our emotions. Que eso es la prosperidad del alma. So what would be the prosperity of the soul? Tener una personalidad sana. To have a healed or a good personality that's at peace. Donde podamos expresar libremente nuestros sentimientos. Where we can freely express our feelings. También tener nuestros And also have our mind, our thoughts well taken care of. de Cristo. Hidden in Christ, our Lord. Cuando creemos en Cristo, When we believe in the Lord, pensamos, when we think about the Lord, no hay posibilidad de entrada there's no possibility that we allow thoughts to come in, bad thoughts. con la prosperidad material. Along with material prosperity, Tenemos la responsabilidad we have the responsibility de administrar algo to be administrators of something that belongs to someone else. el principio de la prosperidad Because the beginning of our prosperity es de conocer y creer is to recognize and to believe que todo es del Señor. that everything belongs to the Lord. Recuerda, la tierra es su plenitud, The earth is the Lord and all that is in it. el oro y la plata, The gold and the silver and everything belongs to Him. y Él lo reparte como quiera, And He gives it out as He so desires. que es otro tema del que otra fecha particular. And that's another subject for another Que sermon. Dios le da a uno mucho
Why does the Lord give lots of possessions to some people, y a otros pocos? and to others He gives the less? Incluso siendo los dos cristianos. And even if both are children of God, Si sabemos que en Dios no hay acepción de personas, if God does not make see what exceptions of people, or see some people better than others, como administrador o hablar, as an administrator, I can just let you know que Dios le da a uno concepto, is that God can give you according to what He knows that you can handle. porque hay gente que siendo pobre, por un ejemplo, hay gente que siendo pobre, Because there's some people who are having lack, es asiduo al templo. Nunca falta, nunca falta los cultos. when they don't have a lot of money, they come to church regularly. De un momento a otro, ya se pierde. But as soon as they get some money, Y desaparece. they disappear from church. ¿Por qué? Porque hay otras. Entre más plata, hay más. Because oftentimes with more money, there comes Y los more compromisos aparte del Señor. activities that take us away from the Lord. ¿Por qué? An important verse is that where your treasure Ahí is, está también there also will be your heart. recuerdan que el amor del dinero. Remember that the Déjenme ustedes, el amor del dinero es love of money is the root of all kinds of evil. el amor del dinero, no el dinero. Not money, but it's the love of money. Sino el amor del dinero. Cuando uno ama el dinero empieza a desvelarse por acumular dinero. When you love money, you begin to lose sleep over getting money. Y cuando se tiene la obsesión de acumular dinero, And when you're obsessed with accumulating money, no comparte con el prójimo ni comparte con la iglesia. you don't share with your brother in need, you don't share with your church. Y eso no sucedía. And that did not happen in the first church. Si repasan Hechos 2, If you look at Acts chapter 2, se van a encontrar un versículo sorprendente. you will find a surprising passage there. Y aunque usted no lo crea, And even, believe it or not, le puede tirar piedras a alguien. you can stone me later after church. Aquí está el origen de la palabra comunista. This is where the beginning of communism was. Es la primera vez que se usa la palabra comunista. It's the first time that they use in the Bible. Porque dice claramente Hechos 2, tenían todos en común. ¿Y cuál era la raíz del comunismo? It said that all the believers had everything in common. What's the word, the root of communism? It's right there, having things in common. Entonces resulta que los primeros revolucionarios So the first revolutionaries were the Christians. pero con el tiempo, But as time goes on, nos hicimos egoístas. we became egotistic. Podemos ver al hermano, dada la situación, And we see our brother in need, and we don't lend a hand. vendiendo It said that they would sell everything y repartiendo. and they would give it out. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de eso? So what's the consequence of that? Que en la iglesia primitiva That in that primitive church there were no poor people. yo no me atrevo a preguntar en esta mañana, And I wouldn't dare to ask you who's willing to sell their car, ¿qué estaría dispuesto a hacer en casa? who's willing to sell their house, Traerlos a la algoritmo and to bring it here to church de que la iglesia and allow the church to administrate, distribuye sus hermanos. to give it out according to the needs. Dice que
que creemos y mañana. You say you're willing, then we'll meet you tomorrow, right? Hay dos tipos de aceptar a la iglesia. There's two ways that people can give to the church, with tithes and with offerings. Obviamente que diezmo significa el 10%. Obviously, a tithe means a 10% of everything you will receive. Y ese 10%, And that 10%, la palabra de Dios, the Word of God says here, es cosa de cada. it belongs to the Lord. It's given to the Lord. Entonces, es algo para administrar en el Antiguo Testamento. And it's something that the Levites in the Old Testament were the ones who administrated those tithes. Dentro de la forma de administración de la iglesia moderna, And in our modern times, the equivalent would be if the elders of the church o en nuestro caso, or in our case, en la junta directiva, would be for the board of directors of the association. entonces que esté preparada la junta directiva. And so our prayer is that the board of directors would be prepared Cuando mañana fluya tomorrow when all of you los ingresos por la venta de carros, will sell your cars por la venta de casa, and bring them into the complex. que va a haber abundancia en mi casa. And the Lord desires that there be abundance in his house. El texto fundamental, ustedes lo conocen porque es muy repetido. And this is something that is actually talked about a lot. It's repeated. Y sobre todo los pastores que son partidarios de la doctrina de la prosperidad. And this is something that's talked about a lot, especially in pastors that are behind the doctrine of prosperity that we see. Creo que debemos leerlo con mucho cuidado, mucha atención. We need to read this passage with care. Y yo le digo en esta mañana, ladrón o ladrón, If I were to call you a thief, a cualquiera de ustedes, to any of you, de repente, you would be offended and you would be right to be offended. ¿no creen que Dios se ofende igual Don't you think that God is just as offended cuando somos mezquinos when we are cheap para algo? to give to the house of the Lord? ¿Robará el hombre de Dios? Will a mere mortal rob God? Pues vosotros me habéis robado. Yet you robbed me, says God. Yo no era muy diplomático. God wasn't very diplomatic about the way he talked, right? Hubiera aplicado la diplomacia. Needs a little bit of, Como más que suavecito, como me gusta decir. Costa Ricans, a little bit softer way of confronting. Y dijiste, preguntaste, ¿qué hemos robado? But you ask, how have we been robbing you? En vuestros diezmos. In your tithes and your offerings. Look at verse 9. Vean lo grave de la consecuencia. Look how Malditos sois con maldición, you are under a curse, porque vosotros, a whole nation, la because you, nación toda, the whole nation, que habéis robado. you are robbing. Amén. Let's think about this. Pregunto, si los problemas económicos en el país van a ver con I wonder if our economic troubles here in the country has to do a lot with our pulling away from the values that God has given us.
Es que han pasado muchas cosas en los últimos meses. There's many things that have happened in the last months. Vean que hubo meses, no administración. We had bad administration. Que abiertamente atacan. And we've had leaders who openly attack Christian values. Cito uno, I can quote one of them. nuestra juventud. Cito uno porque estamos en un ambiente educativo. I can quote one of them because we have a school here at church. La cabeza visible del sistema educativo costarricense se ha declarado ateo abiertamente. The leader of the minister of schooling has declared openly that he is atheist. Y esa cabeza, And that leader él la llamaba is the one that's called a supervisar to supervise las acciones all the actions del colegio cristiano. of our own Christian school. Es una contradicción. And it's a contradiction, a conflict. Un colegio que se confiesa cristiano A confessional Christian school con una cabeza humana que se confiesa atea. to a leader who confesses atheism Todo corazón. with all their heart. En el Antiguo Testamento se han arrancado las vestiduras. In the Old Testament, the priests would have ripped their garments. Se hubieran cubierto de ceniza. They would have put sackcloth or put ashes. Pero los cristianos están descansando. But the Christian Christians just wonder. Trae todos los vientos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Bring the whole tithe into the storehouse. What's the storehouse? Si muchos cristianos hablan de alfolí, no saben lo que es. Sometimes we use this word, Christian Es una word, muy raro. storehouse. El alfolí simplemente era un granero. The storehouse was just a place where you'd store grain. Y aquel tiempo, Because at the time, the Israelites were mostly an y agrarian, ofrendaban especies. and so they would bring seed to the temple. Se puede traducir también. And De hecho, en inglés está traducido. another way you could say is you can bring it into your bodega, your storehouse, a place you store stuff. Ahora la caja fuerte lo dan. And now we could also say it'd be like your security box at the bank. Y hay alimento en mi casa. And I keep reading, it says, and that there may be food in my house. Y viene algo que And then there's a surprising statement. es poder aprobar. A surprising statement because God is asking us to put him to the test. Y probable ahora en esto, It says, test me in this, dice Jehová de los ejércitos. says the Lord Almighty. Si no saliré a la ventana de los cielos And I see if I will not open the floodgates of heaven y derramaré sobre vosotros and pour out bendición hasta que sobreabunde. so much blessing there will not be room enough to store it. Eso merece un amén. That should be sort of a hand for you. Or a clap for yes, yes. Prosperidad Prosperity para los cristianos for Christians simplemente. is blessing. ¿Y qué significa la bendición? Salud física, salud mental What's blessing is physical health, is mental health, y salud espiritual. and spiritual health. Y los cristianos debemos, por las otras dos, privilegiar la salud espiritual. And the Christians, we need to prioritize the other two, amongst those three, the spiritual health. Reprenderé también por vosotros el devorador. Because I will prevent pests from devouring your crops. Y en el presente signo del devorador se llama
And in this day and age, the devouring of your crops would be deuda, debt. deuda, deuda. Debt. En el siglo XX se descubrió un instrumento maravilloso In the 20th century, they found a wonderful instrument. que ha llegado a suplantar al dinero. It's begun to supplant or to replace money itself. Que bien usado puede ser de bendición, And it can be used in a good way, pero es muy difícil but it's very hard saber utilizarlo, to use it que también es instrumento de tentación. because it's also an instrument of temptation. No todos saben que se llama de crédito. I'm talking about debt. Está comprobado en psicología The psychologists have demonstrated que al menos un 90% that at least 90% de lo que usted compra con tarjeta de crédito of things that you buy with a credit card, no lo compraría you would not buy si tiene que sacarlo. if you had to pull out paper money. Y todas las naciones, And it says, and all the nations, otra observación, another observation here, todas las iglesias all churches y todos los creyentes and all believers os dirán bienaventurados, will call you blessed, porque seréis tierra deseable, for yours will be a delightful land, dice Jehová de los ejércitos. says the Lord Almighty. Como consecuencia de todo lo anterior, And therefore, in the consequence of all these, no pagar diezmos y ofrendas es un robo al Señor. not giving your tithes and your offerings, you're stealing from the Lord. Lo que supone maldición. And that could bring a curse. Tenemos conscientes de lo que significa una maldición que viene directamente del Señor. Are we aware of a curse that would come straight from the Lord? En cambio, cumplir con los diezmos However, giving your tithes, supone bendición, it presupposes blessing. bendición Blessing in our bodies, bendición en el alma in our souls, y bendición. and in our spirits. No es solo, como algunos pastores lamentablemente, Unfortunately, there's many pastors that have abused this. tiene más trascendente para el siglo XXI. Dios alejará al pecador. And we need to, God will take away the one who devours the crops, or people with them. Pero recuerden que es el pecador y el encantador, el mentiroso. So who is the devourer? Who is the one who steals, kills, and destroys? Entonces, pienso yo, puedo equivocarme, I believe, I could be wrong, puedo equivocarme. Que si estamos dando chévere, but if we are ranking up our debts, es que algo espiritual. it's because something is wrong spiritually. Toda la nación será bienaventurada. And all the nation will be blessed as their churches as well. Qué lindo que nos diga anoche que qué lindo que el 25% que somos los que estamos en este momento. Here in Costa Rica, it's about 25% of the population is Christian. Que seamos fieles al Señor, What would happen if we were all completely faithful to the Lord reaccionar in the way we act en toda la paz. towards the country? En el preservar la familia, In how we preserve families. porque el obrador Because we'll call him the devourer, sabe que la familia knows that the family es el fundamento is the foundation for society. y la familia, aclaro, y la familia, And the family, como la estableció el Señor.
It was established by the Lord. De hecho, la palabra matrimonio tiene la raíz matriz. The word matrimony comes from the word of talking about the matriz. Esta Ochema, si no me equivoco, la matriz es Only women have wombs, right? cierto, no sé, de que es una autoridad en el campo. Ofrendas, la ofrenda es Let's talk about offerings. la otra alternativa, The other alternative y hay algo bonito con la ofrenda. is something beautiful with regarding offerings. Algo que Dios hace memoria I've written it in the de red. todas nuestras ofrendas. It says, He will remember all your sacrifices. Me puedo decir que de todas nuestras ofrendas, And I can even say that the way you give your offering, que nos dará conforme al deseo de nuestro corazón. He will also give us according to the desires of our heart. Deseamos y no tenemos. It says you want, but you don't get. It says but here it says, Que nos va a dar conforme al deseo de nuestro corazón. He will grant you all your requests. ¿Y cuántas cosas no nos pedido? How many things have we not asked the Lord for? Que no nos pedido. And how many things have we not received yet? Entonces estamos haciendo a Dios. So therefore we believe in God. Dios, que yo sepa, Dios no es justo para mí. And God is not a man that He will lie to us. Aquí recalco un primer día de la semana, sea sábado o sea domingo. In this verse in 1 Corinthians, it says on the first day of the week, Que cada uno de vosotros ponga aparte algo, if every one of us would separate something según haya prosperado. according to how we have prospered. Dios nos da, nos prospera todos los días. And God prospers us every day of our lives. El hecho de poder vivir es un regalo del Señor. The fact that we are just walking and living is already a blessing from God. Y a veces nos acostumbramos tanto al vivir And sometimes we get so used to just barely making it que no tenemos tiempo de reconocer that we don't have time to recognize que es un regalo de Dios. that our life is a gift Y from como God. tal, agradecerse. And as such, we need to give thanks to God. Y como tal, And as such, vivir cada día we can live every day como si fuera para el Señor. as if it was for the Lord. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un mandato, porque se llevaba un impuesto. In the Old Testament, the tithe was a command. Nowadays, we would look at it as a tax. Impuesto, el tema de moda, The taxes, it's very talked about it right now, y que nos mantiene trágicamente divididos. and it has us tragically divided as a nation. Pero el hecho de diezmar no nos hace justos, ¿sabes? But the fact that you give your tithe doesn't make you holy. Porque en cierta iglesia, no voy a decir el nombre, Because there's a church out there that si usted se podía ganar la salvación, would imply that you could gain your salvation con algo que se llamaba indulgencia. with something called indulgences. Y las indulgencias también servían para salvar a los que estaban en purgatorio. And with indulgences, you can even help your grandmother who was in purgatory come out of purgatory. ¿Qué más existía?
be so easy if we just pay for stuff. Pero es más fácil creer en el Señor Jesucristo But it's far easier to believe in the Lord Jesus Christ y que sea salvo usted and that you will be saved. y su casa. Husband. Otro aplauso, Señor. Una pregunta trascendental para el cristiano. There's a big question here for the Christian. ¿Debe o no debe diezmar un cristiano? Does tithing continue? A mi criterio, y esto es personal, And this is my own. las razones persisten. I believe that No hay sacerdotes y levitas ahorita. the reasons persist. There's no Levites and priests in a temple. Pero si hay ministros, But we do have ministers, pastors, maestros teachers, y misioneros. and missionaries. And there's several here. ¿Por qué no aplaudimos a los misioneros presentes? Let's pray. No. Ellos necesitan recibir algo. They need salary as well. Bien gratos. And now that the treasurer arrived, it's been painful for me to hear Que en alguna oportunidad hayamos tenido que reducir that we've had to reduce o definitivamente liquidar or to completely eliminate la ayuda para los misioneros. some of the help that we've given to our Tenemos templos, We don't have a temple, but we have este templo, and this building is a beautiful one. pero para mantenerlo But to keep it nice, se requiere requires personas pobres. and we also have people in need amongst us. Yo creo que Cristo tiene una obligación And I believe that the church has the obligation de aportar más to help, a los others, to help others, to help those in need. Y aquí insisto nuevamente, esos pobres y necesitados son los nuestros. And again, I repeat, the first ones we need to take care of are the ones that are amongst us. Porque es peligroso Because it's dangerous darle a los no creyentes. to give to non-believers. Brincando también en 2 Corintios 8. I love 2 Resalto lo que está en rojo. Corinthians chapter 8. I have some highlighted there in red. Con agrado, con alegría, han dado conforme a sus fuerzas, conforme a lo que tienen, y aún más allá de sus fuerzas. It says, in their overflowing joy, with their extreme poverty welled up in rich generosity. They were given far beyond what they were able to do, God, they were able to do. En otras palabras, al final, In other words, at the end, su ofrenda será acepta. their offering will be given to the Lord. Según lo que usted haya sido procurado. According to what you have received. Ninguna ofrenda No offering puede exigirse más allá de sus posibilidades. can be demanded beyond what someone is able to do. Aquí cabe una duda. Here we have a question, Todos también 2 questions. pueden ser un poco de But that's also to talk about in the ministry. si usted está aquí de deuda, If I'm up to here in debt, estoy obligado am I obliged to tithe or to give offering? Luego, ¿cómo debo estimar bien
And the other question is, how do I calculate my tithe? ¿Con el ingreso bruto With the net income o el ingreso neto? or with the amount that I actually get? Para los asalariados, For those who are on a payroll, el ingreso bruto with the net salary, es lo que dice que se gana. it says on the paper how much you earn. El ingreso neto But what you actually get, es con that's after the government takes its piece. hay una gran diferencia. And there's a big difference sometimes. Después nos ponemos de acuerdo. We'll talk about that after church. Dios ha diseñado de bendecir a sus hijos. God has, in His design, He wants to bless His children. Y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, And it's our responsibility and our obligation caminar to walk in God's model, conforme a su voluntad. according to God's will. Todos hemos experimentado que cuando no caminamos en la voluntad de Dios, nos va como un quebrado. We have all lived that when we don't walk according to God's will, everything breaks down. Así nuestra prosperidad se conecta And so our prosperity is also a la posibilidad, a la dependent. prosperidad de nuestra alma. Aquí hay una mala traducción. Siempre se traduce alma, pero es espíritu. Cuarto espíritu. Sí, es el texto original. Our En hebreo. prosperity is subject to our prosperity, the prosperity of our souls. Que queremos una mente renovada, Our spirits. desechar los malos pensamientos, A renewed mind. We need to get rid of bad thoughts. nuestra voluntad sometida a Dios We need to have our will submitted to God. y unas emociones rendidas al Espíritu. And have our emotions also submitted to God. Y la emoción que nos cuesta más expresar And the hardest emotion to express es el principio fundamental del cristianismo. is the foundation of Christianity. El amor. Amor a Dios, Love to God, el amor a Dios. love to others. Y Dios no te va a llenar de bendiciones si antes God isn't going to fill you up with blessings no estás bien formado en el Señor. if you're not well set in the Lord. Hasta que estés bien formado en el Señor, And until you are well formed in the Lord, es que Dios te va a bendecir. God can begin to fill you up with blessings. Porque si no estás bien formado en el Señor, Because if you're not well formed, tú sabes que harías. who knows what you would do with material blessings. Hay que dar no con tristeza We need to give y por obligación. with joy in our hearts and not obliged. Obviamente. We need to give voluntarily, both with joy, cheerfully. Y una vez que seamos prosperados, And once we are prospered, debemos ser fieles a Dios. we will be faithful to God. ¿Cómo manejamos esa prosperidad? And how do we handle that prosperity? Pero el gran porcentaje de los tipos But the great majority of Costa Ricans, somos consumidores. we are consumers. Hay un término técnico muy curioso There's a technical term I'm going to use que se here, llama propensión marginal al consumo. which is a propensity towards consuming. En palabras simples, quiere decir cuánto destina usted de lo que recibe al consumo, al gasto. In monetary terms, it would be how much of what you get you destine to consumption. Ustedes ganan el consumo. Y eso se mide con uno, unidad uno. And if you have a certain amount of consumption, let's say a unit of one, Si usted ahorra el 10%, if you save 10%,
de lo que recibe, of what you receive. su propensión al consumo es el 0.9. Your propensity for consumption is a 0.9. 0.9. Add that with the 10% you save, and that's the one. Los que más ahorran en el mundo The people who save the most in the world son los coreanos. are the Korean people. Ellos ahorran el 50% de todo lo que reciben. They save 50% of what they receive. Por eso, hace unos años era para la Costa Rica, tenía un desarrollo económico para Costa Rica y ahora eran como That's why just a few years ago they had an economic development similar to Costa Rica's, and now they are far way ahead. La propensión marginal al consumo de The propensity for consumption for Costa Ricans es 1.2, is 1.2, lo que significa que gastamos 20% más which de means lo que that ganamos. we spend 20% more than we receive. Entonces, por eso todo el tiempo estamos. That explains a lot of what's going on. Y le pedimos a Dios que nos libere de las deudas, And then we come into the church and we ask God to free us from debt. pero no tenemos el compromiso But we don't have the commitment de buscarnos salir de las deudas. to stop getting into debt. Y en Cristo But in Christ, hay solución para eso. there's a solution to that. But that's also for a future change. Dedicas una y te entregas como 5, ¿entiendes? Ni siquiera valor. The master, the teacher, he told us these things. Existe la controversia si es la obligación de cristiano o no dejar. And some parts of Christianity have the doubt whether Christians need to tithe or not, whether that's a duty or not. Esta referencia es directamente. But Jesus himself, he referred to these verses. Termina, es necesario hacer aquello. Sí, la justicia, He says, talking about you need to have mercy and faith sin dejar de hacer, without stop tithing. cumplir con el tiempo. You need to complete work. Este segundo Corintios, gran cosa. 2 Corinthians talks a lot about giving. Es una reinterpretación. And Estudiamos esta tarde, esta mañana. reinterprets a lot of what we've talked about. Cada uno tiene Each one give according to what they have decided in their hearts. si su corazón está devoto, If your heart is generous, pero si ustedes, but if you're not so generous, lo dejo, Chema, dice nada más así. Un poquito. El menú que sobre de sometimes we just give the spare change. algo de los buses, ¿no? It's left Que over. sobra un poquillo, entonces. Y eso era tradición. And that's something that we were accustomed to in the traditional church in the country, is just to give our leftovers. Que no hablaba de 10, 70, sino una palabra horrenda. When we talk about not of tithes and offerings, they would use a horrible word. Limosna para la iglesia. Limosna. Voy a aventurarme, y ser por pastor, y no por el pastor, voy a aventurarme a decir algo. Vale que está bien largo, ¿va? I'm going to take an adventure, but unfortunately the pastor is a long way away. El Nuevo Testamento In the New Testament, no insiste en el tiempo, does not abound or talk a lot about tithing, y ni siquiera lo considera obligatorio, and hardly even talks about the duty to give our tithes, porque espera que los cristianos verdaderos
because they would assume that real Christians temen mucho más del que es posible. would give even more than that. Yo tenía la experiencia de que We already talked about the experience of the first church, donde todos los compartían, where they would share everything, todos la traían a la iglesia and they would bring it all to the church, para que la iglesia la administrara, so the church could administer it, para cubrirse, ¿verdad? to cover the needs of the church, Para cubrir la necesidad and to give a those. de ustedes. And none of you and not myself either Ustedes could come against that. que sería el sistema económico That could be the ideal economic system para llegar al fin to reach the dream de lo que se llama of a society that's more fair. porque cuando venga el Señor, Because when the Lord comes back, Él puede hacer He will set it up. con o con With us or against us. debemos decir la bendición de Amén. Bless you all. Good afternoon. Después de escuchar esta enseñanza, After hearing this teaching that Carlos brought us, hay muchas inquietudes, I've got some questions in my heart, pero también muchos retos personales para seguir aprendiendo más de esto. but also some personal challenges to keep learning about this subject. Espero que ese mismo sentimiento tengamos. I hope you have the same questions. El próximo 13 de octubre vamos a tener la Asamblea General de la Asociación en la Iglesia de Dios. Next, middle of October, and the 13th of October, we're going to have our General Assembly. Y vamos a estar hablando temas de tipo pastoral y financiero. We're going to be talking about pastoral issues, but also financial issues. Los que están integrados como miembros de la asociación, los invito a que nos acompañen ese día. Those of you who are part of the association, I invite you to come that day, please. Pero también hemos tenido algunas inquietudes sin el consejo administrativo. But we've had some questions in the council of the church. Porque en especial este año ha sido un poco difícil en el tema financiero para la iglesia. Because this year has been difficult financially for this church. El mes pasado tuvimos un decrecimiento en nuestras ofrendas de un 30%. Last month, for example, we had our offering income came down by 30%. Y a pesar de eso, Dios nos ha prosperado lo suficiente para mantenernos al día con todas nuestras deudas. And in spite of that, we've kept ourselves up to date with all our dues. Hemos pagado las planillas, We've paid our payroll, el seguro social, the social security, los servicios de vigilancia, the services of our caretakers, los servicios de limpieza y otros servicios más generales de la organización. the general costs of operation. Pero no podemos negar que efectivamente estamos pasando por una situación un poco estrecha. But we can't deny that we are going through a financial strait. Hemos estado trabajando esto con ser cuerpo pastoral y anciano. We've been talking about this in the Junta Directiva and the pastoral staff and also the elders. Y hemos tomado una serie de acciones que ustedes van a empezar a observar para la recaudación de fondos y de ofrendas para la iglesia. And we've begun to take some actions, and you will start to see some of those, with raising funds. Ahora a la salida van a ver que hay unas ventas de comida que hemos organizado mediante un comité. On the way out, you will find that we're selling some food. We've organized it with some volunteers.
Todas las ofrendas que se logren recoger, todo el dinero que se logre recoger va a ser entregado a la iglesia. All of the gain that we get from the sale of those will go toward the church. Y hay cosas, y les pedimos su colaboración, porque hay cosas bien ricas ahí también. So I recommend there's some good food there that you can take. Aparte de eso, tomamos otra acción. We also taken a second action. Hemos llamado a un grupo de personas en particular. We've made a personal call to a group of people in particular. Y les hemos hecho una propuesta. And we've asked for the following. Les hemos pedido una ofrenda de compromiso. We asked for what we call an ofrenda de compromiso Por aproximadamente un año, for about a year, donde les hemos solicitado a estas personas where we asked these people voluntariamente voluntarily que si nos pueden apoyar, if they can help us, aparte de los diezmos y ofrendas que dan normalmente, apart from what they already give to the church, una ofrenda especial como esta, an extra offering, a special offering, que se hará en forma mensual, to give it on a monthly basis. que va de 10,000, 20,000 o 30,000 corazones. 10,000, 20,000, 30,000 dollars. Esto lo hicimos solamente con un grupo de personas que Dios puso en nuestros corazones. We approached a certain group of people in particular. Ya varias personas nos han dado el sí en este tema. Several people have come back with a yes. Y vamos a empezar a recogerlo en el mes de octubre. And we're going to begin to pick it up this next month. Pero también hemos querido sentir en nuestros corazones But we also want to extend that para extender esto al resto de la congregación. to the rest of the congregation. Si usted está interesado en apoyarnos de esta forma, If you will be willing to help us in this way, voy a estar ahora al final I will be in the back right now con una lista donde usted se pueda anotar, with a list that you can get on. anotar sus datos y el número que usted nos quisiera apoyar. You give us your contact info and the amount that you can give to us now. Es algo totalmente voluntario. It's completely voluntary. Si usted no puede, por alguna situación, ayudar de vista monetaria, But if you can't help us financially, for whatever reason, le pido que por favor nos ayude en el servicio. I can ask you for your help with your serving. Ayer se me acercó un hermano, Somebody came to me yesterday. él es un especialista profesional en cierta área, He's a professional in a certain area. y me dijo, don Harold, yo estoy dispuesto a donar mi tiempo en mi área profesional He said, I'm willing to give my services in my professional career para que lo que se recoja de las consultorías que doy sea dado a la iglesia. so that the money that will come in from clients with the consultorías that I give can be given to the church. Lo dejo ahí, hermano, en sus corazones para que lo valoren. And that's something that I want us to leave the question on your hearts. You can value and see what you want. También les pido sus oraciones que nos apoyen en este tema. Today, I'd like to ask for your prayers with regard to this. Ponemos de pie, hermano. Stand up and let's close with the word of God. Vamos a orar. Padre Celestial, Heavenly Father, hoy nos presentamos delante de tu presencia, we come before you today como iglesia, as a church, como tu cuerpo. as your body. Nos presentamos delante de ti. We come before you today. Queremos hacer tu voluntad en esta tierra. We want to do your will here on earth. Queremos hacer tu misión aquí en la tierra. We want to do your mission here on earth. Queremos poner nuestros corazones en tu presencia, Señor. We want to put our hearts in your presence, Lord, Y que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están acá. and that you bless each and every brother and sister here, Y que pongas inquietudes en sus corazones, Señor, and that you move on their hearts para que ellos también puedan servirte a ti so that they can also serve you y a las demás personas que están por venir a este lugar. and with the rest people that are here in this church. Señor, guía a nuestros líderes. Lead our leaders, Señor, que nuestras finanzas sigan siendo claras y transparentes, that our finances continue to be clear and transparent, pero principalmente que el nombre de Jesús sea glorificado. and overall, in the name of the Lord Jesus be glorified. Amen.